Hello, students. Now we are marching towards last part of company audit as per our syllabus. So, in the present lecture, we are going to discuss auditing standards. Accounting standards we know very well, but presently we are deal with auditing standard for the purpose of achieving good performance in audit. It is necessary to apply auditing standards. Auditing standards refer to the quality of audit performance with respect to decision on how much evidence is necessary and when the required evidence is to be obtained. Performance is essential in every type of activity. In case of audit, it is necessary to refer auditing standards. For that purpose, audit planning, audit evidence, these are the important aspects as related to auditing. So, evidence is very important aspect of any kind of transaction, and the auditor has required to see evidences as supported to the transactions. Auditing standards are the formulated generalizations established by an authoritative consent and based on common judgment of professional bodies with respect to professional attitude, field work, and reporting to adhered to be by an auditor. Professional attitude and professional views are very important. There are certain professional bodies on the basis of judgment made by them. Auditors has required to follow this. Auditing standards are preserved by a code of ethics given to the profession by the professional peers. Professional ethics are important. Therefore, standard standard is a measure accepted by authority. Standard means that is measure which is accepted by the authority or by general consent and to which actual performance can be compared and judged. On the basis of standard, we can decide what type of performance is needed, and that performance called as standard, in which ethics are very important. And while measuring the actual performance can be compared with the standard परफॉर्मन्स. या चॅप्टरमध्ये किंवा या प्रेझेंटेशनमध्ये आपण ऑडिटिंग स्टँडर्ड्स हा भाग पाहणार आहोत. आपण पाहिलं अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स इज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिन्सिपल्स. की आपण अकाउंटिंगमध्ये पाहिलं की अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स आहेत, इंडियन अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स आहेत, इंटरनॅशनल अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स आहेत. तसं ऑडिटमध्ये देखील स्टँडर्ड्स आहेत. म्हणजे ऑडिटरला आपल्या कामाच्या संदर्भामध्ये ते स्टँडर्ड्स रेफर करून आपलं काम करावं लागेल. हे स्टँडर्ड म्हणजे जनरली ॲक्सेप्टेड प्रिन्सिपल्स असतात बाय दी प्रोफेशनल बॉडीज और प्रोफेशनल पियर्स. ते स्टँडर्ड ऑडिटमध्ये स्टँडर्ड म्हणजे काय की आपल्याला काही इथं सुद्धा ऑडिटिंगमध्ये इंटरनॅशनल ऑडिटिंग स्टँडर्ड्स आहेत, ऑडिटिंग ॲश्युरन्स स्टँडर्ड्स आहेत आणि ते आपल्याला लक्षात घ्यावे लागतील. त्याचप्रमाणे इंडियन ऑडिटिंग ॲश्युरन्स स्टँडर्ड्स आहेत, ते इथे सुद्धा लक्षात घ्यावे लागतील. ॲक्च्युअल परफॉर्मन्स is compared with standard performance. Auditing standards
constitute the criteria or yardstick against which the quality of audit results are evaluated. In every type of organization or institution, standards that were developed by the regulatory bodies have to be adhered to. पुढचा जो येतो अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे. Auditing standards are particularly important in cases where there is a matter of material importance and interpretation of a technical nature. So, आपल्याला असं म्हणता येईल की ऑडिटिंग स्टँडर्ड्स आर इम्पॉर्टंट. कुठं इम्पॉर्टंट आहे? इन दॅट केसेस वेअर material importance as is taken into consideration and interpretation of technical nature. Generally accepted auditing standards, यालाच आपण म्हणतो GAAS. Generally accepted auditing standard. गॅपला काय म्हटलं आपण? गॅप जनरली ॲक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिन्सिपल्स. आता आपण काय म्हणतोय? गॅस म्हणजे काय? जनरली ॲक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टँडर्ड्स, म्हणजे सामान्यतः ही ऑडिटिंग स्टँडर्ड मान्य केलेली आहेत. मल्टिपल चॉईस क्वेश्चनला प्रश्न येऊ शकतो. लॉंग फॉर्म ऑफ गॅस इज, आणि मग 4 पर्याय देतील. त्यातला एक पर्याय इथं आपण पाहतोय. त्याचं लॉंग फॉर्म काय आहे? व्हॉट इज द लॉंग फॉर्म ऑफ गॅस? तर त्याचा लॉंग फॉर्म आहे जनरली ॲक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टँडर्ड. देअर आर प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज इन व्हेरियस कंट्रीज. दे हॅव evolved a standard auditing practice for the guidance of their members. It means that professional bodies are responsible for designing auditing standards, and these standards are applicable or useful to their members. They have also made pronouncement on auditing procedures. These statements and pronouncements can be considered as generally accepted auditing standards. It means that pronouncements and auditing procedures, that is statements and pronouncement, called as generally accepted auditing standards. The professional auditor has to ensure that he has carried out the audit of client in accordance with the GAAS. It means that professional auditor has required to follow the GAAS while conducting audit of his client. ज्यावेळेला क्लायंटचं ऑडिट करत असताना ऑडिटरनं खात्री केली पाहिजे की आपण गॅस म्हणजे जनरली ॲक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टँडर्ड फॉलो करत आहोत. He has to preserve the working papers carefully to establish the fact that he has adhered to the auditing standards during the course of his audit work. ऑडिट करत असताना काही ऑडिटरनं वर्किंग पेपर्स ठेवले पाहिजेत, प्रिझर्व केले पाहिजेत, कारण ते फॅक्ट्सशी रिलेटेड असतात. गॅस आर ए सेट ऑफ सिस्टमॅटिक गाईडलाईन्स. गॅस म्हणजे काय? Generally accepted auditing standards are a set of systematic guidelines used by the auditors when conducting audit on company's financial records. म्हणजे कंपनीच्या फायनान्शियल रेकॉर्डचं ऑडिट करत असताना ऑडिटरनी जनरली ॲक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टँडर्ड्स फॉलो केली पाहिजेत. काय उपयोग आहे याचा? गॅस हेल्प्स टू एन्श्योर द ॲक्युरेसी, consistency and verifiability of auditors' actions and reports. It means that on the basis of guidelines given in GAAS, auditor can see that accuracy, consistency and verifiability, and he action according to that GAAS guidelines.
and making a report. There are various professional bodies in different countries. We are taking here the American Institute of Certified Public Accountants, AICPA, American Institute of Certified Public Accountants, had laid down the following generally accepted auditing standards. Generally accepted auditing standards are developed by American Institute of Certified Public Accounts. These are classified into different categories. Category A, General Standards. The audit work should be carried by a person or persons having adequate training and proficiency in the job of audit. जनरल स्टँडर्डमध्ये असं म्हटलंय की ऑडिट वर्क करणाऱ्या व्यक्तीचं प्रॉपर ट्रेनिंग झालं पाहिजे, त्याच्यामध्ये त्याला नैपुण्य प्राप्त झालं पाहिजे ऑडिट कामासंबंधी. इन ऑल मॅटर्स relating to the assignment and independence in mental attitude to be maintained by the auditor or auditors. ऑडिटर एक असेल किंवा अनेक असतील ऑडिटर्स, पार्टनरशिप फर्म असेल तर त्यांना असाइनमेंट आपलं लक्षात आलं पाहिजे, आपलं स्वतंत्र अस्तित्व आहे याचं लक्षात आलं पाहिजे. म्हणजे ऑडिट इंडिपेंडन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट ऑफ ऑडिटर. ऑडिटर हा इंडिपेंडन्स असतो, तो ही डझंट वर्क अंडर प्रेशर. प्रेशर कोणाच्या काम करत नाही. The work of auditing is to be performed with the due professional care. While carrying audit of a particular client, the auditor has required to follow professional care. These are the general standards. In general standards, we have seen that training is very important, independence part is very important, and professional care is also important. So these are the general standards. Thus, these standards relate to personal standards of an auditor. म्हणजे पर्सनल स्टँडर्डला हे अप्लिकेबल आहे. ॲज रिगार्ड इज ट्रेनिंग, प्रोफिशियन्सी अँड इंडिपेंडन्स. म्हणजे थोडक्यात लक्षात ठेवायचं म्हटलं तर जनरल स्टँडर्ड्समध्ये 3 बाबी येतील. ट्रेनिंग येईल, प्रोफिशियन्सी येईल आणि इंडिपेंडन्स येईल. स्टँडर्ड्स ऑफ फील्ड वर्क, सेकंड पार्ट, बी पार्ट. अगोदर घेतलं जनरल स्टँडर्ड्स, आता घेतोय आपण स्टँडर्ड्स ऑफ फील्ड वर्क. फील्ड वर्कमध्ये करत असताना कोणती स्टँडर्ड्स काय काय फॉलो केलं पाहिजे. The auditor should plan his work before starting the actual work of audit. That is called as audit planning. म्हणजे planning is the essential aspect of every field of activity. Before starting audit work, the auditor has required to make plan of his audit work. The work assigned to his subordinates or assistants should be properly supervised. It is not possible to an auditor to see all matters of financial relevance as related to client. Therefore, he divides his work among the subordinates and assistants, and it is the duty of an auditor to see that they are properly working. They do work with proper care, systematically, as expected. The auditor has to ascertain that the internal control system is quite effective and free from any defects or drawbacks so that he can rely on internal control. Internal check is one of the important parts of internal control. Internal check system is the system in which the arrangement of work have been made. In that manner, the work of one person is independently checked by another person, and so on. So, internal check system and internal control system and accounting control system. So, control is very important. The auditor should see that how internal control system is effective. What are the defects
of internal control system. Sufficient and reliable evidence should be obtained in support to entries made in the books of accounts. फील्ड वर्कमध्ये आपण पाहिलं की सबऑर्डिनेटमध्ये कामाची ऑडिट प्लॅन पाहिजे. ऑडिट सुरू करण्यापूर्वी कामाची वाटणी केली पाहिजे कर्मचारी म्हणजे सबऑर्डिनेट्स किंवा असिस्टंट्समध्ये. इंटरनल चेक सिस्टीम कशी आहे ती बघितली पाहिजे. सफिशियंट रिलायबल एव्हिडन्सेस मिळवले पाहिजेत. द एव्हिडन्स टू बी ऑब्टेन्ड थ्रू द इन्स्पेक्शन तपासणीतून मिळतात. तपासणीसाठी ऑब्झर्वेशन, इन्क्वायरीज अँड कन्फर्मेशन टू अप्रोव्ड ए रिजनेबल बेसिस for an opinion regarding the financial statements under examination. So, documentary evidence is very important aspect of checking. So, auditors should consider the all entries all transactions recorded in the books of accounts have sufficient evidence. These standards are related with field work. These standards mainly pertain to planning and supervision of audit work, evaluation of internal controls, and collection of proper evidence. पहिले आपण पाहिले जनरल स्टँडर्ड्स. त्यामध्ये आपण बघितलं ट्रेनिंग, प्रोफिशियन्सी महत्वाचं आहे. दुसरा बघितलं फील्ड वर्कशी. फील्ड वर्कमध्ये ऑडिट प्लॅनिंग पाहिजे, डिव्हिजन ऑफ वर्क पाहिजे, इव्हॉल्युशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल पाहिजे आणि कलेक्शन ऑफ एव्हिडन्सेस पाहिजेत. स्टँडर्ड्स ऑफ रिपोर्टिंग. The report shall whether the financial statements are presented in accordance with the generally accepted accounting principle GAAP. By considering GAAP means generally accepted accounting principles. The auditor should prepare his report. The report shall state whether the convention of consistency is adhered to. If the auditor notices that the principle of disclosure is not followed in respect of any item, he should state so his report. पहिला भाग घेतला जनरल मॅटर्स, दुसरा भाग घेतला फील्ड वर्क, तिसरा भाग येतोय रिपोर्टिंग, स्टँडर्ड्स फॉर रिपोर्टिंग. यामध्ये आपण म्हटलं की रिपोर्ट तयार करताना ऑडिटरनी गॅप लक्षात घेतला पाहिजे, म्हणजे जनरली ॲक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिन्सिपल्स लक्षात घेतली पाहिजेत. नंतर रिपोर्टमध्ये त्याचा उल्लेख केला पाहिजे की कन्व्हेन्शन ऑफ कन्सिस्टन्सी अकाउंटिंग पॉलिसीजला वापरली जाते का, आणि जर एखादी बाब स्पष्ट होत नसेल तर ऑडिटरनं ते रिपोर्टमध्ये त्याचा उल्लेख केला पाहिजे. म्हणजे आपण चौथा इथे 3 प्रकारचे स्टँडर्ड्स अमेरिकन इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक अकाउंटंट्स यांनी केलेली, एक जनरल मॅटर्स किंवा जनरल स्टँडर्ड्स, नंतर फील्ड वर्क रिलेटेड स्टँडर्ड्स फॉर रिपोर्टिंग असं पाहतोय. The report shall be either contain an expression of opinion regarding the financial statement taken as a whole or state that an opinion cannot be expressed. When the auditor cannot express an oral opinion, the auditor should state the reasons in the auditor's report. म्हणजे थोडक्यात अमेरिकन जी स्टँडर्ड्स आहेत ऑडिटिंग संदर्भात ती 3 भागामध्ये विभागलेले आहेत. एक जनरल स्टँडर्ड्स, स्टँडर्ड्स रिलेटेड टू फील्ड वर्क आणि स्टँडर्ड्स ऑफ रिपोर्टिंग. In all cases where an auditor's name is associated with the financial statements, the report should contain a clear-cut indication of character of the auditor's examination, if any, and the degree of responsibility he is taking. These standards thus refer to the consistent compliance with the generally accepted accounting standards, adequacy of informative disclosure, and expression of opinion regarding the financial statements. म्हणजे आपण आतापर्यंत काय पाहिलं की आतापर्यंत आपण असं पाहिलं की अकाउंट ऑडिटिंग स्टँडर्ड्स म्हणजे काय, ऑडिटिंग स्टँडर्डची काय गरज आहे.
इन्स्टिट्यूट ऑफ अमेरिकन पब्लिक अकाउंट्स यांनी कोणते ऑडिटिंग स्टँडर्ड्स लेट डाऊन केलेत हे पाहिलं. आता आपण बघणार आहे पुढचा भाग, तो म्हणजे इंटरनॅशनल स्टँडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ISA. ISA means International Standards on Auditing. International auditing standards are issued by International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB. म्हणजे ही स्टँडर्ड कोणी डिझाईन केलेत किंवा इश्यू केलेत? ही स्टँडर्ड इश्यू केलेत इंटरनॅशनल स्टँडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आर इश्यूड by International Accounting and Assurance Standard Board, IAASB. IAASB is a body of International Federation of Accountants. ही एक बॉडी आहे, इंटरनॅशनल अकाउंट फेडरेशन आहे अकाउंटंटची, त्यांची ती एक बॉडी आहे. These are professional standards for auditing of financial information. These standards are international standards as related to financial information. These standards cover various areas of auditing. या स्टँडर्ड मध्ये इंटरनॅशनल स्टँडर्ड मध्ये ऑडिटरचे एरियाज कव्हर केलेत, इन्क्लुडिंग रिस्पेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटीज. यामध्ये ऑडिटरची रिस्पॉन्सिबिलिटीज असेल, ऑडिट प्लॅनिंग असेल, इंटरनल कंट्रोल असेल, ऑडिट एव्हिडन्स असेल, using the work of other experts, audit conclusions, and audit reports, and standard for specialized areas. The Council of Institute of Chartered Accountants of India, ICAI. आता याचा पण लॉंग फॉर्म येऊ शकतो. व्हॉट इज द लॉंग फॉर्म ऑफ ICAI? काय लॉंग फॉर्म आहे? Institute of Chartered Accountants of India is a founder member of the Council of the International Federation of Accountants. भारताची जी चार्टर्ड अकाउंटंटची इन्स्टिट्यूट आहे ती फाउंडर मेंबर आहे. कोणाची फाउंडर मेंबर आहे? इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटंट्स, IFAC, with effect from 1st April 2008. The AASB recategorized and renamed the existing auditing and assurance standards on the lines as followed by IAASB. With this change, all auditing assurance standards were renamed as Standards on Auditing. पूर्वी जे ऑडिटिंग ॲश्युरन्स स्टँडर्ड्स होती त्याचं रिनेमिंग काय झालेलं आहे? स्टँडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. अशा रीतीनं आपण